least one in every farmer in the rural areas has a dairy cow which he or she milks for their subsistence use or for selling milk. But did you know that you can actually change this to a venture that earns you a monthly income? This week's Value Addition show comes to you from Kuresoi, Nakuru County. Our journey to Molo was not that bumpy, and we got to see the beautiful scenery of various farms in Kuresoi constituency. Most farmers in this region practice large-scale farming of wheat, potatoes, and green peas. Apart from crop farming, most farmers rear dairy cattle, sheep, as well as goats and poultry. Mzee Alexander Mutai is one of the farmers who are rearing dairy cattle to sell milk. His land stands something close to 20 acres, and he's mainly planted grass to feed his cattle. He tells us that he's been raising various breeds which he says produce a lot of milk. It is Mutai's tradition to welcome guests with a cup of mursik, which is one of the byproducts gotten from his milk farm. Nilipotoka kazini baada ya about 50 years, 55 years, nikaamua kuanza ukulima. Nafanya dairy farming na ingine ya kupanda viazi. Nikaonelea hii appreciate in Asia inakaa. So nikaanza kutafuta mbegu from and wale wanauza mbegu AI. Ndio nikaanza kupatilisha ng'ombe zangu. Niko na sana kabisa, niko na Blackview ile nimepewa juzi, na hii ya Asia ni ile iko na white upande wa kichwa na red upande wa mwili ingine. Mutai started farming back in 2006 when he retired from the national broadcaster KBC, where he used to work as a technician. He tells us he started his now-grown dairy herd with 3 Asian cows. Nilipokuja nyumbani nikaona ile kazi ya kunifanya iwe pesi, nikaona dairy farming ni rahisi. Alafu nikaanza hiyo kazi ya dairy farming. Nilikuwa na kazi nyingine ya biashara lakini sikufanya vizuri. Nikaona ya dairy farming inanifaa. Nikaanza. Nilianza na ng'ombe karibu 3 na nika-improve. Nilipoongeza shamba nikaongeza the number of cows ya kukamua. Sio lazima uwe shamba kubwa, ni bidii ya mtu ndio uwe successful kwa ng'ombe ama kazi yote. Sio lazima uwe na shamba kubwa. Mutai mainly rears the Asian and the Blackview types of cattle. He says he loves his Asian breeds because they produce high amounts of milk. Hii ni aina ya Frisian, lakini it is mixture ya Asian na Frisian. Nilipata mbegu from AI ya wanatembeza hii ya Kiringet Food. Ndio nilipata huko. Inaitwa Asia vile nimekuambia, lakini inavumilia so many things. Sana ugonjwa inavumilia hata ukishindwa sana, kama una pesa ya kuspray unaweza pita 1 week na haitakuwa na ugonjwa. Mutai also rears the Blackview type of breed. He says this kind of breed is good as it can be used to produce both milk and meat. Hii ni Blackview, iko na uzuri ya hii, iko na maziwa na ni ya nyama tena. Nililetewa na watu wa Kiringet Foods, nikapata hivi Blackview. Mutai's day normally starts at 6 in the morning, where he wakes up to milk the first round. He says he milks his cow up to 4 times a day. Muka asubuhi sana saa 12:30 kwa sana nakuja na kamua ng'ombe. Na kamua alafu napeleka maziwa to one of the companies inaitwa Kota ama Kiringet Food, ndio napeleka maziwa huko.
Nikianza asubuhi huwa saa ile nakamua nampatia chakula ya kula. Nachanganya dairy meal na ile nyasi nimeshaka. Nampatia ng'ombe inakula. Alafu sasa inaenda kwa nyasi ile ya open ground. Baadaye around saa 6 hivi narudisha inakuja kula nyasi ile nimewekea kwa mahali pa kukulia. And then after about 3 hours naanza kukamua jioni. Nikilisha tena wakati wa kukamua. Alafu sasa after hiyo narudisha tena kwa open ground mahali wanakulia. And jioni nakuja kufunga, nampatia chakula ile nimeshaka tena, nampatia wakikula usiku. Na huwa sana nawacha karibu na huwa natembea inakunywa maji, narudi mahali wanalala. Mutai milks between 60 and 70 liters of milk per day, something he says fetches him good money considering the factory that he sells to buys his milk at 35 shillings per liter. Sana itategemea season. Lakini wakati huu natoa maziwa sio kidogo sana. Sio kidogo sana. Sasa napima around 60-70 per day. Mutai affirms that for a farmer to get large quantities of milk, he or she needs to feed his or her cattle with the correct amount and type of food. Apange vile anaona ng'ombe zake, vile analisha ng'ombe zake ndio apate profit. Usipolisha vizuri utapata the amount of profit unahitaji. So itategemea vile unalisha ng'ombe zako na vile unatunza ng'ombe zako. Ile ushauri napatia wakulima, ukianza mambo ya kulima ya ng'ombe, lazima uwe karibu na ng'ombe, ndio uwe ukiangalia healthy na vile inakaa. Kila asubuhi ukichunguza vile ng'ombe inakaa asubuhi, na saa ile sana unafunga jioni. Lazima uangalie vile inakaa. Na uangalie tena the amount of food umepewa. Ile nyasi imepewa na kiasi umekula. Hapa ni mahali pa kuweka chakula ya ng'ombe, naweka nyasi, naweka dairy meal na hata chumvi ya ng'ombe naweka hapa ndani. Ile nyasi iko hapa naweka ile imekauka na ile haijakauka ile mbichi. And huwa sana nashaka iwe nyepesi kidogo kwa ng'ombe. Alafu napeana. Napeana in the morning wakati nakamua na jioni wakati nakamua. Nampatia hii chakula. Na kuna mahali pengine huwa nalisha ng'ombe huko. Huko ndio nampatia chakula mbichi. Nyasi mbichi. Sana natumia Nevia grass na hii ya mahindi. Haya, hapa saa ile nakamua nawekea chakula hapa na nyingine nawekea upande huu. Tategemea mahali ng'ombe imeingia na nampatia kabla sijakamua. Na alafu mwenye kukamua anakaa huko. Alafu baada ya kukamua huwa napima the amount of maziwa imetoka kwa ng'ombe. Apart from good animal feeds, Mutai also affirms that a farmer needs to be providing his herd with enough water. Hapa ni mahali pa ng'ombe inakunywa maji, na hii maji inapatikana, nimechimba kisima upande huu, na hiyo maji huwa napika na pump ya maji ya stima, huwa natoa mpaka hapa. Na ikipungua kidogo niko na tangi ya maji ya kupepwa na tractor, huwa napepa naleta hapa na mwaka hapa. Sasa ile maji imepungua kwa kisima. Nimeweka pipes kutoka huko mpaka hapa. So nikipika inaingia kwa hii pipes ile inatoa kwa ina connect na ile pump ya kutoa maji, inapitia hiyo inakuja mpaka hapa. Hii maji yote ni around 2500 liters. Hapa ikijaa hapa kabisa ni 2500 liters. Na ng'ombe inakunywa for 2 days, 3 days inaisha. Naongezea. Huwa sana saa ile imekuwa chafu, huwa nasafisha after 3 days na mwaga ile mipaki nasafisha hapa. So siongezi chochote.
Natoa tu uchafu, alafu sasa inasafisha. Mutai practices semi-zero grazing on his herd. He says the main reason why he chose to practice this type of farming is because of the high cost of animal feeds. Unajua chakula ya kupatia tena iko kali sana kulinganisha na ile products utapata from the cows. Chakula ya ng'ombe iko juu na dawa tena iko imepandishwa sana sana. Hiyo ni rahisi kushinda ile nafunga huko ndani, kwa sababu kuna siku nyingine labda nitakosa nyasi, watapata hapo kwa open grass. Nikifunga huko ndani na labda sina uwezo ya kutoa yote, labda ng'ombe haitapata chakula ya kutosha. So nikaamua wacha niwe zero grazing. Mutai acquired his dairy farming skills from attending numerous seminars and cattle expos. Ya kulisha ng'ombe ni vile tu tulipewa seminar, tulipelekwa kama Baraka tulienda, na kuna sehemu zingine tulienda mahali wanalisha ng'ombe, ndio tukaenda kuangalia. Iko na manufaa mingi, and kwanza unapata maziwa, tena unapata ndama, na unaweza uza hizi ndama, maziwa unauza, unasomesha nayo watoto, na tena unauza hata ng'ombe. Na kuna manufaa ya hii kinyesi ya ng'ombe, unaweka kwa shamba iwe maniwa ya shamba. So ng'ombe iko na manufaa mingi. Unlike many farmers who let their cows to feed from their mothers, Mutai normally feeds his cows manually. He says by doing so, he's able to keep a track on how much milk has been produced by each cattle. Nalisha ndama na maziwa. Baada ya kukamua naletea kulisha. Umuhimu ya kulisha ni utajua the amount of milk inatakiwa kupewa ndama. Sio kama vile inanyonya kutoka mama yake. Na itategemea vile unaanza. Ile inasaliwa unapea, uwezi pimia, unampatia tu ikunywe. Alafu after about 1 week unaanza kupimia. And my method ya kupima huwa nampeana 2 kilos in the morning and 2 kilos in the afternoon. That is in the first month. Then in the second month na reduce half a kilo in each. Na inapeana 1.5 in the morning, alafu 1.5 in the evening. Hivyo tu mpaka the 4th month ndio inaisha. Napatia half a kilo in the morning, half a kilo in the evening. Nikianza the 5th month itakuwa imeisha. So inawachia tu iende tembee na mama sao. Even now it can go there. Haina shida. And magonjwa ile inasumbua ndama sana sana hapa ni ile ya pneumonia. Usipochunga ndama sana sana inapatwa na pneumonia kwa sababu ya ubaridi. So ukiweka mahali pazuri, ukifungiwa mahali pazuri haitapata hiyo. And kwanza vile utaona, kwanza itaanza kukataa kunyonya maziwa. Haitakunywa maziwa vile huwa inakunywa. Na utaanza kuona vile iko. Alafu sasa unaona vile inapumua, utajua ni pneumonia. Yes. Huwa tunaendea kwa madawa, tunaita watu wa veterinary, wanakuja wanatibu. Yes. Some of the pests that attack Mutai's cattle include ticks, whereby he says farmers should always clean their animals at least once a week. Huwa sana ukichunga hii ticks, utapata ugonjwa mwingine. Labda uache nyasi iwe kauke kabla hujaweka hapo, ndio itapata ugonjwa mwingine. The other diseases that affect the dairy cattle, as Mutai explains, include East Coast fever. Huwa sana inashika, lakini hiyo inatokana kwa sababu ya ticks. Lakini ukichunga ticks vizuri utapata hiyo. Apart from pests, Mutai says most of the cow products are expensive compared to the main products farmers get from their cows. Ile kabisa ni bei ya maziwa ndio iko chini sana. Tukiongezewa itakuwa afadhali. Na tena
unajua chakula ya kupatia tena iko kali sana kulinganisha na ile products utapata from the cows. Mutai is just one among the many farmers in Kuresoi location that are practicing dairy farming on a large scale. He says he hopes in the coming future to increase his cattle herd and rear more milk producing breeds. Miaka ile zijazo nitaongeza stock ya ng'ombe na niende breed ile mzuri ndio nipate maziwa ya kutosha. Saa hii sija maximize the production of my cows. Lakini nikiendelea sana ninajua nita maximize the production na the breed nitaongeza iwe mzuri. Most of the farmers in Kuresoi have joined various milk cooperatives and have been taught the importance of dairy farming and the benefits that come with it. Nimejiunga na hii inaitwa Kirenget Foods, na umuhimu ni imetuweka wakati hatukuwa na hiyo in Kirenget Foods, bei ya maziwa ilikuwa chini. Wakati so many players ya kununua maziwa zimeingia, bei ikaanza kuwa stable. Sana zamani ilikuwa inapelekwa hata chini kabisa, lakini siku hizi imekaa around 35, 30 up to 40. Ndio sababu yani imekuwa there are so many players ya kununua maziwa. After the break, we take you into one of the milk factories and show you how milk is processed and just how farmers are benefiting from this milk cooling plant.